persona hace el negocio, lo hace de forma correcta, ustedes van a ser muy, muy unidos. Okay? For example, of those of you in the room today, the person I know the most and have had the most experience with is probably Anto. Entonces, de la gente que está acá en toda esta sala, con las personas que yo desarrollo mayor relación y quizás con las que tengo mayor quizás cercanía, es Santo. Okay? And we met for the first time, I don't know, less than a year ago. Y nos conocimos la primera vez hace menos de un año. See? So, but since that time, we've become closer and closer and better friends, and we work together now. Pero de ese momento nos hemos vuelto más cercanos, cada vez más cercanos y nos hemos hecho amigos. Okay? And this happens in all kinds of cities and eventually in other countries, and it becomes really, really fun. Y esto pasa en todos los lugares, en todas las ciudades, incluso en otros países, y se convierte en algo muy, muy entretenido. So going back to the point of invitation, Así que volviendo al punto de la invitación, what are we inviting them to do? ¿a qué estamos invitando? And who are we inviting? ¿Y a quiénes estamos invitando? Are you inviting people to buy a product? ¿Estamos invitando a gente que compre un producto? Okay? Or are we inviting people to build a business together? ¿O estamos invitando a la gente a construir un negocio juntos? Okay? So I want to know, so if you could take a list, if you could make a list of, if you could see your team, say, look, this is what I want out of my business, and I want my business to look like this in 3 years from now. Entonces uno se pone en la mente pensar y uno dice, bueno, yo quiero que mi negocio esté así en 3 años más. Okay? What does that business look like? Entonces, ¿cómo ven ustedes ese negocio? Okay? How many areas of Chile and how many areas of Latin America is your business? Entonces, ¿cuántos lugares de Chile o cuántos de Latinoamérica ven su negocio? Okay? Most importantly is this. Lo más importante es esto. Okay? If you can visualize what your team looks like in 3 years from now. Si ustedes logran visualizar lo que va a ser su equipo en 3 años de aquí a ahora, What types of people are in that room? ¿qué tipo de personas van a estar en ese Okay? en A ese really good example is the example that Antonella gave at the beginning here about our trip together to Alaska. Un muy buen ejemplo fue el que dio Anto acá con respecto al viaje que pasó en Alaska. Okay, there were 800 people invited on this special first class trip. Entonces hubo 800 personas invitadas en este viaje de primera clase And 125 of them were on our team. y 125 de ahí eran de nuestro equipo And they were all Latinos and Latinas. y eran todos latinos y latinas. Okay? And if I were to look around that room, of everybody that was in that room, Y si yo miraba alrededor de esa sala, en ese I lugar, saw a lot of diversity, lots of different types of people, older, younger, men, women, people with business experience, people with no business experience. si yo miraba y veía gente con mucha diversidad, jóvenes, adultos mayores, gente con experiencia en negocios, gente sin experiencia en negocios. But I also saw people that were very, very, very similar. Pero también vi gente que era muy, muy similar. So if I was going to make a list of what my team looked like, and I was really trying to understand who I'm introducing to this opportunity, this is the list I'm going to make. Entonces, si voy a hacer una lista de qué tipo de personas yo visualizo para introducir el negocio, estos van a ser como los tips para invitar, Okay. o sea, para que visualizo. I want people that are honest. Quiero gente que sea honesta. Okay? I want people that are self-motivated. Quiero personas que sean automotivables, o sea, que se motivan a sí solas. Okay? I want people that are smart. Quiero personas que sean inteligentes. Okay? I want people who like other people. Quiero trabajar con gente que le guste trabajar con otra gente. Okay? I want people that are hungry. Personas que sean como hambrientas o que ganan. Okay? I want people that have good priorities, Gente que tenga buenas prioridades, energy, energía, work ethic. ética laboral. Okay? And I can make a list. I could keep going. Y puedo hacer una lista, puedo seguir Okay. numerando. So again, if I'm in the business for 1 day or 1 year, understand what is my invitation. Entonces, independiente si estoy en el negocio un día o un año, entender cuál es mi invitación, Who are you looking for? a quiénes están buscando. You're looking for people with those characteristics. Ustedes están buscando gente con esas características. So when you meet somebody, you give them a compliment.
you tell them, say, listen, I don't know everything about you, but the parts that I do know is that you are honest and hardworking. Entonces cuando conozcan a alguien, háganle un complemento y díganle, bueno, no conozco todo acerca de ti, pero sí sé que eres honesto. Okay? Por ejemplo, honest and hardworking. Eres honesto y bueno para el trabajo. Okay? Do people like receiving compliments? ¿La gente le gusta recibir cumplido? Sí. Sí. Everybody likes to receive compliments. A toda la gente le gusta recibir cumplido. So be honest. Find something good about the person you're introducing and pay them a compliment. Entonces sean honestos y encuentren una persona con algo bueno y entréguenle el cumplido. And because you're honest and hardworking, we're having coffee today because I want to talk to you about something important. Entonces tú le puedes decir, porque eres honesto y buen trabajador, quiero compartir un café contigo y explicarte. Okay? I don't know all the answers yet. No sé toda la respuesta ahora, But I know enough pero sé lo suficiente. to know that we need to pay attention to this. Pero sé lo suficiente para que nosotros tengamos que tomar atención a esto. Okay? There's a $3 billion company from the United States that just opened Chile 2 months ago. Entonces hay una compañía de $3 billones de Estados Unidos que recién abrió Chile. Okay? They're looking for local leaders, and I think we can be one of them. Están buscando líderes locales y yo creo que vamos a ser uno de ellos. Okay? And you and I need to work together and go find other people that are honest and hardworking and self-motivated and hungry for looking for a hope and opportunity and something better. Eso tenemos que buscar personas, ir y buscar juntos personas que sean honestos, buenos trabajadores, automotivables. Okay? Now, how does someone, if I'm making that invitation to you, how do you feel? Entonces, si te hago esa invitación a ti, ¿cómo te sientes tú? Do you feel like I respect you? ¿Te sientes como si yo te respeto? Claro. Do you feel like I'm desperate and I'm just begging for you to join my team and join my business? ¿O me muestro como desesperado que solo quiero que te entre a mi equipo? Or am I trying to give you something? ¿O de que estoy tratando de entregarte algo? Okay? Do you think we're going to have fun? ¿Cree usted que vamos a entretenernos en esto? Sí. Sí. This is fun. Sí, Okay. entretenido. If these are the feelings that we can have after a one-on-one conversation or a weekly meeting, Si logramos tener estos sentimientos en una reunión 1 a 1 o en una reunión semanal, our success rates are going to go up. nuestro éxito va a ir creciendo, se va a ir arriba. Okay? And that's what we're looking for. People to leave a meeting or leave a weekly meeting saying, I think I like this. Entonces queremos que la gente se vaya después de esa reunión 1 a 1 grupal diciendo, bueno, me gusta esto. And then we can ask them, say, listen, do you like what you've heard? Entonces le podemos preguntar después de la reunión, bueno, ¿te gustó lo que escucharon? And if they say yes, Y si dicen sí, I say then we probably need to sit down afterward and we'll sit down one-on-one or in a small group and I'll explain some of the details on how we actually build this business successfully and how we get started step 1. entonces ahí le pueden decir, bueno, si te gustó, nos podemos sentar 1 a 1 y te voy a explicar los detalles de cómo construir este negocio. This is why I want our 5-point presentations to be conceptually positive and conceptually clear so that so that they're curious enough to take a second meeting. Entonces, eso lo que quiero es que la presentación de 5 puntos genere una curiosidad suficiente para que la persona quiera reunirse por segunda vez. Okay? And if they're curious enough after the second meeting to have a third meeting, Y si se genera la curiosidad suficiente después de la segunda reunión para una tercera, and at that third meeting, or well, in any of those meetings, they're starting to say, you know, I want to bring somebody with me. entonces si después de esa segunda o cualquier otra reunión empiezan a decir, bueno, ahora quiero empezar a traer gente conmigo, We're finding the right people. estamos encontrando la gente correcta. Okay? So the one thing that takes time, that's a skill that you will acquire in this business that takes time, Una de las cosas que van a aprender como skills es habilidad, la van a ir aprendiendo con el tiempo, is learning how to filter. van a ir aprendiendo cómo filtrar. Okay? When somebody's going to say, no, this isn't for me, Cuando alguien les dice que no, esto no es para mí, you want them to say that early. quieren que esa persona se lo diga lo antes posible. Okay? You don't want them to say that after you've worked with them for 2 months.
No quieren que esa persona se lo diga después de que ustedes han trabajado 2 meses con ellos. and they've never introduced you to anyone. Y que nunca le han introducido a nadie. Now you just lost 2 months. Entonces ustedes perdieron 2 meses con esa Okay. persona. So be honest and say, listen, this may or may not be for you. I don't know. Entonces sean honestos, díganle, bueno, esto puede ser para ti o puede que no sea para ti. But I'm going to give you enough information for you to tell me if you like what you hear. Pero te va a dar la información suficiente para que tú me digas si te gusta o no. And if you like it, I'm going to tell you a little more. Y si te gusta, voy a entregarte más información. And if you don't, we're still friends. Y si no, bueno, seguimos siendo amigos. Okay? Because if you can figure out, if you can narrow down your effort to working with the correct people as soon as you can, that's the biggest secret. Secret isn't the right word, but that's the biggest key to success in this business. Entonces, si ustedes logran aprender lo más rápido posible a saber con qué tipo de persona, esa es la clave de este negocio. Okay. Para no perder tiempo. That's probably the biggest lesson that I've learned over the last 7 years of building my business with New Skin. Ese es principalmente el que es el punto más importante que he aprendido durante estos 7 años de construir mi negocio. Is that my business grows when I'm working exclusively with the right people. Que mi negocio crece solo cuando estoy trabajando con la gente correcta. And when I'm spending my time on people that are truly just going to waste my time, Y cuando estoy perdiendo tiempo con gente que solamente va a hacer perder mi tiempo, my business is not going to grow. y mi negocio no va a crecer. Okay? And I have those experiences. Y tengo esa I experiencia. have plenty of times where I have worked hard with the wrong person. Y tiene mucha experiencia, muchas veces que ha trabajado muy fuerte con la persona incorrecta. Because I wanted them to be successful so bad, and I wanted them in my business so badly that I was going to answer every question, and I was going to take care of them, and I would do their work for them if they would let me. Entonces, trabajaba tanto con ellos y por ellos porque quería que fueran exitosos, que su negocio creciera, que hasta le hacía la pega. Okay? That's the kind of thing is, people don't like following someone like this, right? La gente no le gusta que a uno obviamente lo tomen y lo lleven así. Okay? He wants to walk on his own 2 feet, not me drag him along. Entonces, cada uno le gusta caminar en su propio ritmo, no que lo estén arrastrando. Okay? So give people respect. Entonces, denle tiempo a la gente el respeto. Okay? Is this helpful? Is this helpful? ¿Le sirve? Okay. 5 more minutes and then we'll get ready for our meeting, okay? 5 minutos más y pasamos a la reunión. Let me give you another key to success. Déjeme darle otro detalle, otra clave para el éxito. Okay? That is the key of teamwork. Esa clave es el trabajo en equipo. Okay? For example, if I sponsored Angelo, Por ejemplo, si yo okay? sponsoreo a Angelo, Angelo is going to Patrocino a start Angelo. his own business, right? And I'm going to be his sponsor. Entonces Angelo empieza a desarrollar su propio equipo y yo patrocino a Angelo. And he lives in Viña del Mar. Y él vive en Viña del Mar. Okay? And I sponsor Antonella and she lives in Mendoza, Argentina. Y yo patrocino a Antonella que vive en Mendoza, Argentina. And I sponsor JP and he lives in Santiago. Y patrocino a Juan Pablo y vive en Santiago. Okay? And I sponsor Shar. Shar. Sharsi. So Georgie. If I sponsor Georgie and she lives in Concepcion, Y si patrocino a Georgina que vive en Concepción, I'm starting my business. This is looking good, right? estoy haciendo crecer mi negocio, todo se ve bien. Okay. So, question. Pregunta. Is Angelo in Viña del Mar and Anto in Mendoza, are they on the same team? Pregunta. ¿Ángelo de Viña del Mar y Anto de Mendoza están en el mismo equipo? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Tienen el mismo patrocinador. Because they work with me. Sí. Okay? Tienen el We're mismo going to... equipo. Nacieron de ahí. Do you think I'm going to teach Angelo something different than I'm going to teach Anto? ¿Cree usted que yo voy a enseñarle a Ángelo algo diferente de lo que le voy a enseñar a Anto? No, I'm going to teach it the same so it can duplicate. Am I going to teach JP the same thing or something totally different and weird? Entonces voy a enseñarle lo mismo para que se duplique. ¿Cree usted que le voy a enseñar algo distinto a Juan Pablo? Okay? No. So yes,
we are on the same team. Entonces sí, somos un mismo equipo. Okay. These two right here are called sideline. Estos dos se llaman líneas independientes, sideline, así como van por el lado, líneas paralelas. Okay. Can they work together? ¿Pueden trabajar ellos juntos? Siendo que son líneas paralelas. See? Should Angelo be teaching and training Anto's people? Should he train her people? ¿Sí, Angelo debería entrenar a la gente de Anto? No. Okay. Okay, no. You want to respect one another. Uno quisieran respetarse uno a otro. Okay. And let me give you one example and then we'll quit. Entonces, le voy a dar un ejemplo y terminamos. Okay. Let's say Angelo has a contact that he made on the internet that lives in Mendoza. Supongamos que Angelo genera un contacto por internet que vive en Mendoza. Okay, and he says, "Hey, I have someone that I work with in the business, and her name's Antonella. She's going to hold a meeting in Mendoza this Wednesday. You can go to her meeting." Entonces, yo tengo a alguien que desarrolla el negocio con el que yo trabajo y tiene una reunión el miércoles y tú podrías ir a esa reunión. Okay. Angelo should call Anto and say, "I'm sending someone to your meeting." Entonces Angelo debería llamar a Anto y decirle, estoy enviando a alguien a tu reunión. Okay, and she should say, "No problem. They're welcome to come to my meeting. I'll make them feel welcome there." Si no te preocupes, lo puedes enviar y yo voy a hacer que se sientan bien. And if you can send somebody to somebody else's meeting in Mendoza or Santiago or Concepcion, your business can grow anywhere in the country or anywhere in the region if you put people in our systems of meetings. Entonces, si ustedes logran meter gente en distintas partes de la ciudad con distinta gente, ustedes pueden hacer crecer su negocio en base a este sistema. Okay? Very, very, very powerful. Muy, muy, muy poderoso. Okay? Okay. Let me give you one bad example. Déjenme darle un mal ejemplo. Okay? Let's say I'm the person that Angelo introduced, and I went to Anto's meeting. Imagínense que yo, Michael, soy la persona que Angelo introdujo en el negocio y va a la reunión de Anto. And I said, and Angelo stand up, or Anto stand up. So I said, "Hey, thank you for this great meeting." O sea, Anto, muchas gracias por esta super reunión. You know, I live in Mendoza too. Yo vivo en Mendoza también. And I love the way you teach. I loved everything about the presentation. I think I'm ready to start the business. Y me encantó la presentación. Yo creo que estoy listo para comenzar el negocio. But I don't really know Angelo very well. Y la verdad es que no conozco a Angelo muy bien. He contacted me on the internet. I don't really have a relationship with him, but I feel a relationship with you. Y la verdad que no tengo ni una relación con Angelo de internet, pero siento que tengo una relación contigo. Could you sponsor me into the business so that I can work together here with you with Angelo? ¿Puedes tú patrocinarme para yo tener una relación y trabajar contigo? Okay. How are you going to handle that? Bueno, yo lo primero que haría es obviamente edificarlo a Angelo, contarle cuál es el compromiso que tiene Angelo con este negocio, ¿sí? Para que esa persona realmente tenga ganas de trabajar con Angelo, ¿sí? Y obviamente le voy a decir, yo te voy a abrir mis reuniones los miércoles en Viña del Mar, bueno, en Mendoza, ¿sí? La persona va a poder contar con mis entrenamientos, mis presentaciones, pero esa es la única forma que va a contar. Lo demás, y entrenamiento y demás, va a tener que manejarse con Angelo. No voy a permitir de que esa persona esté en mi equipo porque no sería, wow, cuánta gente. Hola a todos. Okay. No sería lo correcto. Now, what happens if she has somebody in Viña del Mar and she wants to send someone to his meeting? They're going to be treated the same way that she treated his person, right? ¿Qué pasa si ella manda gente a Viña? Obviamente su gente va a ser tratada de la misma forma. Okay? Now, what if Anto said, "Okay, I'll sponsor you to the business and I'm going to take you for my own"? ¿Y qué pasa si Anto dice, bueno, te voy a patrocinar yo y vamos a trabajar juntos en mi equipo? What happens to their ¿Qué relationship? pasa con nuestra relación? What happens to my relationship with each one of them? ¿Qué pasa con mi relación con cada uno de ellos? That's not very good either. What happens to Anto's reputation in Santiago and Concepcion? ¿Qué pasa con la reputación de Anto en Santiago y en Concepción? She just decided to do the business all alone. Ella ha tomado la decisión de hacer su negocio sola. Okay? And I promise you, if you try to do the business all alone, you're not going to make it. Y si usted toma la decisión de hacer el negocio solos, no lo van a lograr.
So this is a business about respect, Esto es un negocio de respeto, honor, de honor, honesty, honestidad, okay, opportunity, oportunidad. okay? And if we can build those characteristics in building this business correctly, there's no limit to where it can go. Y si podemos construir el negocio en base a esos principios, de esa forma no hay límites. Okay? Has this been helpful? ¿Fue útil? Sí. Gracias. Bien. Gracias a tuyo. Todos. Gracias a todos.